नाही सर, तुम्ही शिकवताय ना आता. सर. बर ठीक आहे. तर to understand the central disturbance and peripheral disturbance, Dr. Kane understood that mind is a key to the man because it is what is the differentiating factor which gives the important reaction, and that reaction is not the reaction given by body, but that reaction is given by mind. And because of this reactions given by mind, this mind is an important key to man. बहुत लोगों ने बड़े सालों से ये आदमी क्या है, आदमी कैसे काम करता है, ये समझने की कोशिश की, लेकिन किसी को समझा नहीं. बहुत सारे लोगों ने फिर ये सोचा, समझा और बोला कि अगर आप आदमी को समझना है तो उसके माइंड को समझो. एंड देयर वाज वन वेरी इंपॉर्टेंट बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट, उसका नाम था डॉक्टर वॉटसन. एंड दिस डॉक्टर वॉटसन वाज ऑफ द ओपिनियन कि अगर तुम मुझे बोलोगे कि एक ह्यूमन बीइंग को राक्षस बनाना है, तो अकॉर्डिंग टू माय बिहेवियरल साइंस मैं उसको राक्षस बना दूंगा. अगर आपने बोला कि उसको एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट आदमी बनाना है, तो मैं वो भी बना दूंगा. तो ये जो बिहेवियरल साइंटिस्ट है डॉक्टर वाटसन, उसका बहुत नाम आज भी मॉडर्न साइकोलॉजी में लिया जाता है. लेकिन उसके पहले डॉक्टर केन अंडरस्टूड दिस इम्पोर्टेंस ऑफ माइंड, and he said that mind is a very important key to the man because it expresses the individual reaction. And he further developed belief that if you want to give a remedy to a disordered man or to a diseased person, one should always match the mental symptom. One should always match the mental state. Physical symptom. Physical nahi, mental symptoms first. And you want to cure. सर मला वाटलं मी काय झालं? If you want to cure, you must. नो सर, मला वाटलं मी म्यूट आहे. सॉरी सर. You must focus on the mental state, and accordingly he made special effort in collecting this mental symptom, this collecting mental state in the patient in homeopathic materia medica, and accordingly he had made attempt to give maximum number of mental symptoms in his repertory so that these mental symptoms of patient and mental symptoms of materia medica will be matched. And unless these mental symptoms of patient and mental symptoms of homeopathic remedy present in the materia medica through the tool of homeopathic repertory is understood, chances of cure of a person is very, very less. And he continued with his belief, and he compiled more and more symptoms in his repertory. And then he gone one step ahead, and he has, under the influence of Swedenborg. Swedenborg was a very important name in the philosophy, and according to the concept of Swedenborg, he has understood, he has classified the mental symptoms in the three categories: symptoms of will and emotion, symptoms of intellect, and symptoms of memory. And then he also made an attempt to rank out of these three categories of symptoms which symptom is most important,
which symptom is of higher rank, and that symptom is symptom of will and emotion. And next to the symptom of will and emotion, what is important is intellect, and lastly the important grade 3 mental symptom is the symptoms of memory. And accordingly he said that these three grades of symptoms are more important, and one more thing is important is causative emotional modality is also most important. And what is this causative emotional modality? Can anybody give me example of this causative emotional modality? Vaibhavi Lad, can you give example of this term causative emotional modality? सर कशाचा स्ट्रेस आला असेल तर सपोज कोणी फेल झालं एक्झाम मध्ये नाही कॉज आता त्या माकडाचा रिसर्च आठवा आणि सांगा ती माकडं अशी का मागत होती. त्यांना भूक लागली होती सर. नाही भूक लागली. त्यांना केळी काढायला गेलं की त्यांना त्रास व्हायचा आणि त्याच्यामुळे त्यांचे जे इमोशन्स जे व्हायचे ते सगळे डिस्टर्ब व्हायचे. त्यांच्या अंगावर किती गरम पाणी पडलं गार पाणी पडलं की ते डिस्टर्ब व्हायचे आणि मग ते शांत बसायला लागले. पण मग त्यांचा कॉज तर भूकच होता ना सर. भूक लागत होती म्हणूनच जात होते ना ते. भूक लागत होती पण मग शेवटी निष्क्रिय का झाले? कारण त्यांना कळलं की भूक लागली केळी काढायला प्रयत्न केला तर आपल्याला विनाकारण त्रास होतो आहे, आपल्या मनाला दुःख होत आहे, की त्यांच्यासाठी पॉझिटिव्ह इमोशनल फॅक्टर होता, याच्यामुळे ते सगळे निष्क्रिय झाले. आपल्या मंत्री अमेरिकाकडे येऊ रे, जाऊ रे, ती माकडाचा रिसर्च सोडून द्या. मंत्री अमेरिकामध्ये खूप सारे एक्झाम्पल आहेत ना पॉझिटिव्ह इमोशनल मॉड्युलेटिव्हचे. आता बघा खूप जणांना किती बरं वाटलं होतं की आता कायमच घरी राहायचंय, घरूनच लेक्चर करायचे, किती छान वाटतंय की नाही. पण एवढं सगळं असल्यानंतर पण काही लोक असे असतील की ज्यांना वाटत असेल की आमका आमका भेटत नाहीये, तमका तमका भेटत नाहीये, मग त्यांना डिसअपॉइंटमेंट होईल, त्यांना ग्रीफ होईल. अँड बिकॉज ऑफ दिस डिसअपॉइंटमेंट आम्हाला आता होतंय सर, होतंय ना मग. अँड बिकॉज ऑफ दिस इमोशनल फॅक्टर they fall sick, and then it is called as positive emotional modality. For example, ailments from grief, ailments from disappointment of love, ailments from anger, ailments from excessive joy. This is also example in our materia medica. So this causative emotional modality is again most important when we compare this three category of symptoms. And Dr. Kent has given this evaluation of mental symptom, and then he further said that he also identified two categories of mental symptom. One is a common mental symptom and another is qualified mental symptom. Now let me explain you what is this common mental and qualified mental symptom. 5 बजे के बाद में लेक्चर करना है, ये सोचने के बाद में बहुत सारे लोगों को गुस्सा आया ना गुस्सा? कितने लोगों को गुस्सा आया? क्या है सर ड्यूटी करते सर पूर्ण बॅचला. हाँ सर पूर्ण बॅचला आला. पूर्ण बॅचला राग आला, खूप राग आला, खूप राग आला, खूप. पण मग सर कारण की हे तरी पण आम्ही लेक्चर करतो. हा तरी पण त्यातल्या काही जणांनी लेक्चर केलं, काही जणांनी काय केलं, नुकतंच हेडफोन लावून दिला आणि इकडे तिकडे घरात फिरत बसले. बरोबर आहे ना? कोण नाही करत. बर, काही जणांना राग आला, काही जणांनी काय केलं मग? नाही, काही जणांना माहितीच नाही की लेक्चर आहे असं. बर, काही जणांना माहिती असूनही त्यांनी ते जॉईन नाही केलं. सो इरिटेबिलिटी, त्यांचा डाटा संपला असेल सर. irritability is a common mental symptom, but the important quality of that irritability, the irritability causing some kind of disturbance to the body, is a
modality. Or irritability is a common mental symptom, and in front of this irritability mental symptom, there are so many remedies. But irritability in the morning, irritability in the evening, irritability in the night, irritability after getting offended, irritability after forced to attend the lecture, irritability after some injustice, irritability after punishment. So these are the various qualities of that irritability. And so Dr. Kent wanted to explain that the common mental symptoms with certain qualifying modality. The modality gives qualification to that mental symptom. जैसे कि everybody is homeopathic physician, BHMSA, DHMSA, but even the lay persons are also homeopathic physicians. But we say that the person who has taken the degree BHMS is a qualified homeopathic physician, and there is a more importance to this qualified homeopathic physician. So similarly, Dr. Kent, and accordingly, the qualified physicians are given more importance. Similarly, according to Dr. Kent, according to Dr. Kent, such types of mental symptoms which are having certain qualities, certain qualifications, especially these qualifications in the modality, these qualifications of with coming certain concomitants are more important. And he said that the common mentals are less important than that of qualified mental symptom. And Dr. Kent further advises that we should consider only those medicines which are covering the mental symptoms of the case, and unless medicine, unless the remedy covers the mental symptom, it should not be taken for the further stage of consideration of medicine.